Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Syifa Nurlia Ismawan dari kelas MN24L dengan NIM 202400805154. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu tentang dampak pemberdayaan karyawan terhadap kinerja organisasi studi kasus pada usaha kecil dan menengah UKM di wilayah tertentu. Small and medium-sized enterprise (SMEs) play a pivotal role in the global economy, contributing significantly to job creation, economic development, and innovation. Despite their importance, SMEs often face unique challenges such as limited research intense competition, and a lack of formal structure that can hinder their growth and perform. In this, connect employ emergence as a critical factor that can potential and change organization perform by fostering a more engaged and motivation workshop. Jadi, usaha kecil dan menengah UKM memainkan peran penting dalam ekonomi global, berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, dan inovasi. Terlepas dari kepentingannya, UKM sering menghadapi tantangan unik seperti sumber daya yang terbatas, persaingan yang ketat, dan kurangnya struktur formal yang dapat menghambat pertumbuhan dan kinerja mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan karyawan muncul sebagai faktor penting yang berpotensi meningkatkan kinerja organisasi dengan membina tenaga kerja yang lebih terlibat dan termotivasi. Lalu ada research purpose. Purpose aims to fill the gap by investigating the impact of employee empowerment on the performance of SAMs in specific region by examining the relationship between empowerment, em- empowerment characteristics and various performance indicators, such as productivity, profitability, and employee retention. This research seeks to provide valuable text for SAM's owner and the managers. Jadi, tujuannya untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyelidiki dampak pemberdayaan karyawan terhadap kinerja UKM di wilayah tertentu dengan meneliti hubungan antara praktik pemberdayaan dan berbagai indikator kinerja seperti produktivitas, profitabilitas, dan retensi karyawan. Penelitian ini berupa memberikan wawasan berharga bagi pemilik dan manajer UKM. Selanjutnya ada benefits. 1. Practical insight for SAMs. The findings will provide valuable insight for SAMs owner and manager on the effective implementation of empowerment strategies, helping them to achieve organizational performance and competitiveness. 2. Enhance employee engagement by understanding the impact of empowerment on employee satisfaction and motivation. SAM can create a more engaged workforce, leading to improved job performance and lower turnover rates. 3. Contribution to exciting literature. This research will contribute to the academic
literature on employee empowerment and organizational performance, particularly in the context of SAMS, which has been relatively underdeveloped compared to larger corporates. And four, a policy recommendation. The study may provide recommendation for play markers and business support organization on promising employee empowerment initiatives that can strengthen the same sector in specific region. And conclusion. In conclusion, highlight the critical role of employee empowerment in a change organization perform, particularly in the context of SAMS. The finding reveal that empowerment is a multidimensional concept encompassing meaning, competence, self-determination, and impact as definition Savers 1995 underscore empowerment and change, motivation, job satisfaction, and overall perform while empowerment is widely packaged in large organizations with a richer polish. Sams adopt more flexible and personalized approach due to their unique characteristics, including smaller workforces and limited research. Jadi, sebagai kesimpulan, menyoroti peran penting pemberdayaan karyawan dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks UKM. Temuan ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah konsep multidimensi yang mencangkup makna kompetensi, penentuan nasib sendiri, dan dampak seperti yang didefinisikan oleh Sperritzer 1995, menggarisbawahi bagaimana pemberdayaan meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.